Tak. Mise Princ z Pekla. Já jsem Icebreaker titul a tohle Dungeons 3. Lakesville fell like a sandcastle under the feet of a 4-year-old, and afterwards was plundered, in accordance with age-old custom. Yet as satisfying as it was just a little fish in a great big ocean of good. For the hydrophobic evil had, from the start, planned to capture the city's amazing fleet, which, as opposed to the horde ships, did not sink like rocks. And so it was that Tanya's creatures were driven aboard and the sails were hoisted. As the smoking ruins of the city slowly disappeared below the horizon behind them, the ship set sail for Termite Island, even if no one actually saw the impressive sight, as everyone, hey, I said everyone, was focused on the new target. The aforementioned island was the seat of the magician Yaina Overproud. Yaina was pretty and kind-hearted, and therefore, naturally, absolutely despicable. And if that weren't already enough reason to deal with her, she was also one of Tanos's buddies. Yaina ruled from Doloran. Ah, Doloran, home of arcane magic and high finance alike. Disgusting. Upon landing, the leisurely Evil's army slowly made their way to the financial capital. Yet it would be a good idea to acquire additional, even more powerful allies before facing Yaina. Talia and the remains of the cold-blooded Evil's army had reached Termite Island. Here, the egotistical magician Yaina Overproud ruled over her magical financial stronghold of Doloran. I'll take care of this witch in short order. We'll just build up an army and beat on everything we see, just the way we did before. It's always worked until now, whereby the question arises, what the hell kind of a strange run is that? What's it good for? In fact, that was an excellent question. Naturally, it was a... wait, yes, actually, it was a hellhole. A hellhole is a portal directly to hell. What do we need that for, you ask yourselves? Another excellent question. Ah, here. Because we want to summon a pit fiend, of course. The demonic and savvy evil plan to lead a pit fiend to Doloran in order to have an ace up its sleeve in the fight against Yaina Overproud. An ingenious plan, I must say. Okay, pit fiend sounds good. I can see him now. This guy with muscles of steel iron. Whatever. How do we do this? Well, first we need a few ingredients, which we then, for the sake of simplicity, just throw into the hellhole. We need corpse dust. However, it has to be from Termite Island, so we can't just scrape it off our zombies, but have to organize some from local graveyards. And toenails? That's simple. Oh, from a centaur. Fortunately, these primitive beings should have a few camps around here. What a coincidence. Besides that, we also need some worm slime. So it makes me shudder. And spider legs. We'll probably find those kinds of creatures here in the underground. Probably a lot sooner than the 10th evil would like. Yeah. Oh yes. And it also requires a couple of well-aged, but unfortunately live heroes too. They're not likely to let themselves be thrown in there just like that, so we need a plan. We can think about that later. The other things will be easier to get. Through fair trade? Through killing. Through fair trade? Through killing. Lol. Tak, každopádně chceme tohle. Tohle. A ještě bych chtěl aspoň jen tu růžovku. Každopádně jsme vykopali zlato.
Jsme vykopat, abych řekl pravdu, o hodně zlata. Full fair trading. Co se směje férovému obchodu? Tak. A budeme to chtít potom zakopat. Tady. Tady říká. A tady. Jo. Tak. Více robíků. Čím víc, tím líp. Oh. Golden noted. Tak, další zlato. Další zlato. Další zlato. Nice. Tak. Další zlato, to dělá dobře. Všude tolik zlata. Jo, kdybych byl ženská, tak by byla zlatokopka. Definitivně. Ne, ty vole. Ty nedělej pokladnici, tady jsem chtěl to zakopat. It's payday. Tak, vzhledem k tomu, že už máme prašula, tak zvětšíme prostory pro hordu, protože jako vždy horda je naší první záležitostí, co se týče armády. Takže máme 7 horďáků. Tak, dobré. Tak. Určitě budeme potřebovat víc krocení. A budeme potřebovat aspoň jedno místo dobrá. Tak, všichni ven. Get out. What? Malicious creatures are marching across Termite Island. Men! And, of course, women. Stop them! For the Alliance! Well, not the Alliance, but the Alliance of all good folk in the same... you know what I mean. Anyway, stop them! For the Goddess! Whoops! Apparently the heroes weren't as stupid as they looked and had noticed the pitter-patter and banging in the underground. As if that weren't enough, Yaina Overproud herself was there. Excellent. That saves me a lot of time and work if I can defeat her right here. Easy there. We really don't have the kind of budget that lets us burn a story character in a single map. Besides, it was necessary to stop the marching heroes, and then, immediately following a stay in the dungeon's own hotel, Le Prison, sacrifice them to the hellhole.
Leprizou. Tak to bylo hustý. Leprizou. Enemies have entered the dungeon. Tak. Rychle zpátky. Take me to the enemy! Leprizón. Zkoumat leprizón. Kde postavíme leprizón? Tady postavíme leprizón. A tady budeme dál rozšiřovat hřbitov. Protože hřbitov teď naopak budeme potřebovat neuvěřitelně velký. Protože leprizón. Much like the Hero Academy on Newbie Island, Termite Island was a place frequented by aspiring adventurers. When rumors of a newly opened dungeon made the rounds, many heroes came from all over the island. These would be unpleasantly surprised to encounter not a nicely balanced beginner's dungeon, but the Místo na vězně 4, dáme tam complex trochu and trap víc riddled místa na caves vězně. instead. The first prison had been built. Now, heroes could be imprisoned when they were defeated. This was not only important for sacrificing the heroes the Hellhole so desperately wanted, but also because each hero generated some evilness at the end of their stay. Exactly. Let them stew and rot in prison, the miserable do-gooders. Something our quick Opět, protagonist 8, obviously desired. 10, The very nice. thing, though, was the fact that To je heroes who died optimální. in prison became skeletons. The necrotic evil immediately wanted Kolik to musím obětovat hrdinu? 10. Já nejprve budu chtít zombíky a skeletony těch mrtvol. A teprve potom se můžeme zaměřit na ty na... Čup, čup. Potom se teprve můžeme zaměřit na... Ty vole, na co se to můžeme zaměřit, jo. A obětování hrdinu. Tady ty moje výpadky paměti, to není nic tak hroznýho. Třeba bych novou hlavu. Hlava potřebuje vnitř. Tak, každopádně. Tady máme horu. Já vím, že někteří z vás za hordu život položí, ale můj případ to není. Where his death would generate some wonderful evilness for the disgusting evil. Outstanding. Oh yes, and some heroes also needed to be sacrificed in the hellhole. A tough decision. My secret and mystical counselors, who only I can see, tell me that the demons would love to see some skilled elven archers thrown into the hellhole. Apparently, they need someone to hunt giant mosquitoes. Counselors only you can see. Strašný. My goodness, as if your split personality wasn't annoying enough. I can't really argue with you there. I too wish that Sister Goody Two-Shoes would finally go and bother someone else. Be prepared to make a sacrifice evil through another hero into the hellhole. Enemies have entered the dungeon. Through another hero. Really? 1, 2. Nice.
Už mi připomíná, že furt ještě nemám všechno. Ještě jenom potřebujeme. A jich potřeba, aby tady ten umřel tady. Jo, vsáhne se do země a budu mít 4. zombíka. Tak. Nice. To jsem chtěl. A spojím momentálně teď. Každopádně, tady to bude území démonů. Takže to tady rovnou připravíme. Tak můžeme mít démonu oštěžání. Tady výzkum, tady 2. Tak. Můžeme mít 2 démony teď. Můžeme mít vortex. Máme už vortex, máme vortex. Takže vortex. Potřebujeme se teď dostat k té čtvrtý místnosti. Jo, přinášku asi. Fuck. Já určitě budeme potřebovat další. Hodíme si 2 démony, ještě jednou potřebuji. Yes, please. Tak. Z fleku už máme všechny. Teď tady budeme chtít Arcanum. There are enemies in your dungeon. Vážně. Nevadí, já teď budeme mít kosivce. Tu přenáškovou s tím teď chci, co nejrychleji. A samozřejmě i Arcanum. Tak a přinášku s tím uděláme tady 3 a 3 takhle. Bude zatím stačit. Posledně jsem ani nemusel zvyšovat. Sečáme víceméně takhle, jaká tam byla, to bylo nějaký 3/4 nebo jak to bylo. Ono to tam ukazuje, jak je ta efektivita té přinášky s tím. Tak, takže pane Arcanum, přednáška síň a portál. Wow. Dáme takhle. Teď to zakopem. A můžete to vážně kopat. Jo, tady je jenom jeden. Aha. Paráda. Přináška asi hotová. Tak, můžeme začít s výzkumem. Komprimovaný výzkum, rozhodně. A rozhodně chceme víc zombí. A více kosivců, to tam budeme chtít.
No, budeme mít 250. Payday. A první už skoro umřel. The hero died in the unspeakable evil's prison. In fact, this wasn't such a bad thing. A skeleton rose from the dead hero's remains, which would henceforth serve the homicidal evil without questions or demands. Více kosivců, ano. Takže tady můžeme mít 2 skupiny zombíků a 2 skupiny kosivců. Teda aspoň jak má se to rozkoumáno. Tak. Prsáro. Je tam zkoumaj teď. Zkoumají to tam. Že tady je necháme umírat. Lučišnice. Jako překvapuje mě, že něco, co nemá oči, je lučišník. To je, by mě docela to dělá. Každopádně. Třeba Arkanum dostavit. Tam ještě potřebuje prašivý těla, paučina, černý sliz. Tak, ještě prachy na něco potřebujeme. Ne, těž potřebujeme zlovolnost. Něco. Lidská práva. Vězně počet o 1 víc. Spiders pouring out of a room that was accidentally unearthed. Disgusting. Jen s tím pomůžu. There are enemies in your dungeon. Já mám dungeon, jsou furt nějaký nepřátelé. Tak. Kosivci jsou dodělané, OK. A zombíci by teda měl být taky, jo. 1, 2, 3. A ještě tam teda budu se dohodit jednoho. Čtvrtý zombík. A ze zbytku budou kosivci. A už máme, aha. Dolezím s sebou. Musím dát ven? Musím tam musí dát sami? Já už 4 zombíky máme, takže teď už čekáme jenom na ty kosivce. Maybe we should see what happens when we throw a few of these elves with the swords into the hellhole. Why? Is that some sort of secret recipe? Recipe? No idea. But it sounds like fun. Damn fair-skinned elves. Oh, but in the end, they are related to us. Those tree-cuddling hippies have nothing in common with us dark elves. The listening closely evil was informed that the demons of the hellhole might be interested in trading a handful of priestesses of the light for one of their female demons. This sounded like a very interesting trade indeed.
To snělo opravdu jako skvělý obchod. Jo, takže já se potřebuji teď dostat ke Kutilově do 5, ať to tam můžu začít víc chránit cukry. Jako, jen tak už mám víc než dost. To je v pohodě. Tam žádná. A potřebuji jednoho goblina a vezmeme jednoho orka. Tak. Komprimovaný místní. Tím jsme v pohodě. Možná ty healerky budeme moct set nejdřív nebo později přidat. 3. Jakých to tam je? A další. 5 z 10. 5 to je akorát. To je akorát na 8 kostek. Protože 3 kostek se mám a 5 bývá. Ty nemrtvé jednotky ty začnou být docela dost. Vzrušující hlídka. Tak, Kutilovo doupě, výborně. Kutilovo doupě postavíme tady. 3, 4, 5. Tak, potřebujeme aspoň 2. Šípojí pasti, vyzkoumal. Potom se ještě vyzkoumáme, aby ty automatické pasti dávaly větší poškození a smelty. Ja, ale ty nepřátelé na mě utečení jako moc čas. Nevadí, to víc si budeme mít. Mašiny. Ještě rozšíříme a tady přidáme ještě aspoň jednu mašinu. Máme 4000, to není špatný. It's not bad at all. Tak, každopádně. Tak, jeden. Počkat, to je moje celý. Jeden. 2. Hellhole rewarded the sacrifice of a live hero with a respectable death. Tak. Chci jeden nemrtvý. Takhle. Aby tam mě oni... Ale měl mít ještě upíry nebo něco takovýho, tě. There are enemies in your dungeon. The Arachnomaniac had torn off the first spider net, just what it needed for the hellhole. It carelessly threw the rest of the spider and the remaining 7 legs.
Tak. To měl už 2 nožičky. Kopoty. No, proč ne? Tak. Pivovář budeme potřebovat. Ještě nemáme ty železňáky žádný, nebo žádný orky na 4. úrovni, myslím. A na 3. už jsou, tak to, jo. Tak to pivo. Tak to pivovář. A pivovář bude tady. Jo, já bych měl začít dělat tu chodbu, co? Tak. Trapky. Oni to, já to zase vybagrovat takhle daleko. Nevadí, no. Tak. Tak. Tady to zakopej. A tam vlastně byla mana nebo něco takového, myslím, že. Payday! Rumor has it that the demons of the hellhole might welcome the sacrifice of a few little snots. Or maybe it's just because it's fun, too. The experimental evil immediately tried it out. Ještě jeden. Že tady to tam teda necháme, ten umírá. A tohle můžeme naházet dál. The hellhole rewarded the sacrifice of a live hero with a respectable birth. The hellhole rewarded the sacrifice of a live hero with a respectable birth. The hero disappeared into the hellhole with a long, drawn-out and an almost reckless disregard for gravity. The prepared to make a sacrifice evil threw another hero into the hellhole. Jeden koncerec mi chybí. Budu to mít kompletní vodové. A neukazují se přímo jako jednotlivý zombici a zombici jako takže asi fakt tam budou potom ještě upíři. A ještě něco tam určitě budou muset dát. Takže oni budou mít ještě sukuby, tyho budou mít upíři, ale nevím, co bude ta 3. teď. Jo, chceme ten pivovář. Tady. Pívečko pijeme, veselé žem. Vždycky zacházení momentálně nepotřeba, chci ty železné. Tak, už máme nějaký železňáky? Ne, nemáme žádný železňáky. A budeme mít 3, když jsem takové. Nějaký brzký doby. Každopádně, já si myslím, že už můžeme být bold enough and go out. Aha. Tak, zpátky. Je mrtvý nebo ne?
Ne, není mrtvý. Takže... Gryzel, dovod. Zpátky. A každopádně jsme budeme dělat ty pasti. Pastičky. Ty nemrtví dávají jen minimální damage, ale zase jsou nesmrtelní. No, nesmrtelný. Když umřu, tak se resnou. Já zemřu na to. Mám dojem, že ani nepotřebuji jíst, jo. Ale jsem si... Kamenný strážce, to je úplně šílený hovor. Se nemá damage, ale kolik vydrží. Evil's armies destroyed the Hobbit camp with joyful efficiency. These hobbits wouldn't be running off throwing any rings into any lava in any mountains anymore. Whoops, the first centaur had lost one of its toes. But it was exactly what the absolutely no regret whatsoever needed for the hellhole. Já mám dojem, že ty kopyta se objeví někde v podzemí, aby se tam nekopytali. And still the Horde, I mean the Evil, spread their infestation across Termite Island. Onwards, peoples of the Alliance, drive this riffraff off. Otherwise, the tourists will stay away and we'll have to close up shop. I'll be at your side. Well, later. I have something important to do in Doloran. All the best, and for the Alliance and so forth. Damn, that cowardly magician is escaping. Just like Máme tady první. As Jaina got out of dodge, her subordinate heroes from the nearby village did what heroes did best. Desperately head for their opponents, using brute force and violence with absolutely no finesse whatsoever. The dungeon protecting evil made ready. As a really broad hint, the savvy narrator pointed out to the perplexed evil that the graves in the graveyard might just need a hearty smack or nudge to release the valuable corpse dust. A ničím to docela nechám. This hero camp has been destroyed. Excellent work. So now let's do it again. Oh, the poor souls who have to die because of my failure and my lack of willpower. It's so sad. Ha ha ha! Plunder, burn, kill. Šmětý a pohoda. Enemies have entered the dungeon. Strážce. Ještě někdo? Ne, už to nikdo leží. Já
Asi fakt budu potřebovat to na deský zacházení. A giant worm has nested in the dungeon. Tak, snížení mzdy. Snížení mzdy, to potřebuju dál. Tobě. A tohle je co? Navýšení zdraví. A je tobě. Mateřský čep podporí. What? It was done. All of the requisite worm slime had been collected. Oh my, I saw this documentary about liposuction one time, and this stuff was... Another challenge mastered by the repulsion. Jedna naga mi nezbyla. Goblin? Takže máme 3 nagy, 3 železňáky, 8, 9, 7, 9, jo, dobrý. Tak, potřebujeme víc těch. Víc jednotek. Takže... Takhle. Ještě přidáme 2 žužovky a 2 železňáky. Přidáme jednoho démona. There are enemies in your dungeon. Já můžeme přidat i jednu frérku, proč ne? Enemies have entered the dungeon. Moc daleko jsem dostal. Tak, každopádně, já si to vyzkoumat kouzlo, protože potřebuju bedy nářadí. Fakt, že hodně. Zvětšíme množství many, kolik můžeme mít. Protože mi to nějak nedostačí. Já nevím proč ty. Každopádně ty many budu potřebovat víc. Tak, checklist. Nalazíme to tam, ať mi to tady nezavazí. Já tady jsem vlastně chtěl dodělat ty 2 a 2 hadice. It's payday. Payday. Nikde se pořádně nečí. Jak je to možný? V tom fleku už máme dost. Máme kouzlo na bedy? Máme kouzlo na bedy. Jednu bednu? Jenom jednu bednu? There are enemies in your dungeon. Skvělé, funguje to i se zatem. Kdyby to fungovalo se zatem, myslíš, že bych byl pořád tady. Ale se to dá, myslím, že ale nějak držet, aby to dělal furt. Jo,
Dobré. Pomůže? Prachy nemáme. Zlato, zlato, zlato. Enemies have entered the dungeon. Strážce, to je prostě jediný, který tím projde úplně všem. Tak. Co by mě zajímalo, jak funguje ten multiplayer. Každopádně zkoumáme si i nelidský zacházení. Protože začínáme mít čím dál tím víc hrdinů. Sklepení. Ten mám z lovolnosti víc než zlata. Každopádně, ale to je jako... To je... Jo, prášek těl. The first corpse dust was sacrificed to the hellhole, and it was start for the sacrifice offering evil. Do. Another one fighted us. Do. Another one fighted us. Another one down. Another one down. Another one fighted us. Oh yeah. There are enemies in your dungeon. Wow. Každopádně. Tak půjdeme na povrch. Necháme tu gobliny. Ne, gobliny to nemusíme nechat. Vzhledem k tomu, že jako ty pasti už máme celkem dobře postavené. I want Tanos's head. Eager to explore Evil's army had discovered one of the hero's copies. They immediately took care of its demolition. Exactly! Come on! Let's tear the place apart! Come on, baby. Come on. Another glorious victory for the Queen of Evil! I mean, for the absolute evil. Of course. I mean, it's not my army. Not yet. Anyway. You're the Queen of Evil? Well, I didn't vote for you. And anyways, Queen of the Damned sounds better to me. Really? Oh, God. Terrible film. Except for the music. But of course, a bit better love story than that bit at Twilight. Go. Kill a fucking bear. Nice. Rychle dál. The far-sighted Evil had discovered a modest little centaur camp. Like any good, nature-loving being, the horrible Evil immediately wanted to convert this area into a nature reserve. Of course, that meant that everything that was in the way had to go. Oh, those poor centaurs. Unfortunately, they had to die for the good of the greater evil. For the good of the greater evil. And it was done.
The last unicorn, the last centaur, had lost its toenail, which the eager evil quickly sacrificed to the hellhole. As it did so, it realized that every centaur actually had 4 of the stupid things. Naturally, that would have made the job just a bit easier. But hey, outstanding intelligence was never an employment criterion for evil archvillains. Either way, the goal had been achieved. The fabulous evil's armies had reached the city. Jaina, however, was long gone. A až I suppose I'll just potom, have to take it out on the co inhabitants. nazbírá všechny kopyta, které potřebuje, tak zjistí, že kentauři mají 4 kopyta, a nejenom 1, takže nebylo potřeba zabít tolik kentaurů. Save myself the question. You monster. Thanks. No, 4 zabití, 4 kopyta. Já si myslím, že mám dost silnou armádu, takže to nebudu ani Mighty protahovat. champions lived in the city. Ronin, whose cliché-soaked name Hodina was úplně stolen v from one klidu. from another universe, had retired there, and was anything Naházíme všechno do toho, do However, whoever posílení. put that sanctimonious Hurry, lights out permanently was sure to be richly rewarded. Reward or not, it'll be fun. Come on, fight! The great champion Ronin hit the floor. The radiant with happiness evil was extremely pleased. At the same time, his anti-heroic act was generously rewarded. There are enemies in your dungeon. Jo, my tam musíš vyčítat. Another city destroyed. Tak. You're so evil. Sání života, jo? Thanks, that's really nice of you. I despise you. Careful now. Hate leads to the dark side. The strategically brilliant evil had eliminated all the dangers and made the dungeon a fairly safe place. Summoning the pit fiend should now be child's play. On me. Tak. Jdeme dodělat, co bylo třeba. Tak. Tady někde by měl být ty pauzy. Ještě poslední věc, která mi chybí ještě. Tak. The graveyard. Excellent. Here we should be able to find the rest of the Knížku, corpse knížku, dust. co nevadí. Get a move on, Jsme se people. zbavili Let's dělera go jako to the první. grave. Let's get ready to rumble. Empty graves? How repulsive. Yeah, go share your moral outrage with someone who cares. The graveyard's ludicrous guards had been retired. Good thing for the gravedigger, who didn't have to go far this time. Tak. O, pauzy mi se pochodují, jo? For it was done. All of the required corpse dust had been sacrificed to the hellhole. The mastered this task evil patted itself on the back, right before it remembered the sight of metal gloves.
Nevím, jestli budu potřebovat všechny ty pálky vyhladit, ale... 3... Já jsem ještě neobětoval hrdiny. All of the spider legs had been tossed into the hellhole. The spider-hating evil had mastered the assignment without even breaking a sweat. Another lemming rushed over the cliff. Oh, I mean hero, hellhole, sorry. It was done. The self-sacrificing evil had thrown the required number of heroes into the hellhole, which in turn commented on the fact with a loud, contented belch. Finally, it was done. The last ingredient had been thrown into the hellhole. The victorious evil patted itself on the back in triumph. The hellhole began to bubble and make fart noises. Something in the middle whirled wildly, while it slowly grew. The sound that caused it could be seen as a demonic litany, but upon listening closer, one recognized a joyful whee. It was the pit fiend, who now emerged from the whirlpool with a wild laugh. Laugh. Oh, do I do that? Okay. Prince of Darkness, obey my orders, and of course those of the absolute evil. You, mighty pit fiend, cruelest of the cruel. His name is Crowley. I beg your pardon? It says here in the script the pit fiend's name is Crowley. Not that it's important since he doesn't speak, but I just wanted to mention it. All right, Crowley. You, Crowley, will help us defeat Yaina Overproud. We will transform this world into an image of hell. Daughter, try to defeat your evilness. I still haven't given up on you. Fight it! Use all your willpower. Oh, Father, I'm still here. I'm trying. Well, now and then, at least. But my evil self won't let me talk about it. It refuses to hear my arguments and It doesn't care what you say. How often do I have to tell you? The pit fiend Crowley listened to Talia's inner quarrel and grumbled at Tanos' words. Non-residents of hell were so annoying. Tanos disappeared after the evil Talia's rant and tirade of insults. She then turned to Crowley. Come, pit fiend. I mean Crowley. Let's get that accursed magician. Yaina Overproud. Your days are numbered. Yeah. Wow. Jsem možná trhnul i rekord. The storming of Doloran. Now that the leprous evil had won the pit fiend as an ally, it began preparations for the storming of Doloran. It was time for Yaina Overproud to die. Tak. Další mise bude útok na Dolara. Co mě tady The udělal? Prince of Spíšní Hell. Talia had reached Termite Island. The Vory? time had come to begin preparations for the attack on Doloran and Yaina Tam Overproud. jsou nějaký bonusový tvorové? The storming of Doloran. To Now tady that the dokončíme leprous evil had won the pit si. fiend as an Ničení tábory ally, it hrdinů began preparations for the si. storming of Doloran. Dokončíme It was si time for Dolara do Yaina 40 Overproud minut. to Ty die. vole, no tak to asi úplně nedávám. Každopádně teď si zahrajeme jednu misi podobnou mise ze StarCraftu 2. With the pit fiend, I mean Crowley, will effortlessly overrun the city and kick Yaina Overproud's ass. Já se nepřepnul ještě tu misi. Korňa. solve it peacefully instead? I mean, maybe they want to surrender. My goodness, I'm hardly Korňa. needed for this intro.
the fast-acting evil. Každopádně to chci udělat stejně rychle jako tamto misi, Now that the abych leprosy mohl, evil had won the protože od 5 by měla ally, začít it began stream preparations toho. for the storming of Doloran. It was time for Zcela Yelena razem. Overproud to die. Takže jdu to zastavit, přepnu čas, skočím se rychle na záchod a budeme pokračovat dál.